up to? We're up to Siman 327 over here. Dinei Sika b'Shabbat over here. We're talking now another subtopic, rubbing oil on one's skin on Shabbat. Is that going to be allowed or not? Just did the last session last week where we spoke about bathing on Shabbat. So now it's another part of this section over here. Anyone that's tuning in, don't forget to smash the subscribe button over here. We're nearly 4,000 subscribers already. I'll just say bracha with a coffee and I'll get started. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה b'dvaro. Okay. It's Siman 327, halakha aleph over here. Let's get started over here. Mikadin mutar lesoch tinok v'mishcha b'Shabbat. באופן שהמשחה תבלע בגופו ואין לחוש לאיסור ממריח וגם אין בזה משום רפואה בשבת כיוון שהוא תינוק ומכל מקום נכון לנהוג כדברי החזון איש ליתן את המשחה במקום הצריך ולא למורחה והיא תתמרח מעליה. What's going on over here, friends? Number 8, Aleph. Technically, the halakha allows one to, let's say, smear a cream on an infant's skin so that it will become absorbed on Shabbat. This is not forbidden as an act of malacha or memareh, nor is it medical treatment over here. All medical treatments are allowed for the sake of an infant. Nevertheless, it's best only to apply cream on his skin without rubbing it in. So just to push it in, not to rub it. Since a Chazon Ish, a great rabbi, ruled that rubbing it in is a forbidden act of mamareh. So there's a distinction. You can put the cream on, but you can't rub it over here. That's going to be very much problematic, especially according to the Chazon Ish. Okay, halakha bet over here. Rubbing ointment for someone ill. That's what we're talking about here. חולה החש כאבים בגופו ועל פי הוראת רופא צריך למרוח קרם רפואי לשיכוך הכאבים. והגיע למצב שנעשה חולה שאין בו סכנה. מקדין מותר לו למרוח את הקרם על גופו, ובלבד שימרח רק מעט קרם באופן שיבלע בגופו. ומכל מקום, עדיף שייתן את הקרם על אותו מקום בלי מרוח, ויניח מהמשחה בכמה מקומות טיפין. What's going on over here? Friends, anyone on live chat, please keep everything respectful. Also, we're learning the laws of Shabbat over here. If someone is bedridden with illness, but is not desperately ill, and he suffers from pain, for which a doctor prescribed an ointment, it's technically allowed for him to rub in this ointment on Shabbat. He should use a minimal amount, which will become absorbed into his skin. It's better, however, to simply apply the ointment on his skin and to refrain from smearing it and rubbing it in, as we mentioned in the halakha above previously over there. And that will be the code of conduct over there. Rubbing oil for pleasure, is that going to be allowed or not? Gimel. מותר לאדם לסוך את ידיו בשבת השמן לתענוג ואם אורס דוק בגב היד. אם הוא רגיל למשוח שמן, אין בזה איסור רפואה בשבת, אבל אם אינו רגיל בזה, אין לו למרוח על ידו שמן וקדומה. Mishum Isu Rufwa b'Shabbat. Okay, it is permissible for someone to rub oils onto his hands on Shabbat for the physical pleasure of doing so, or to relieve chapped skin if he often indulges in this treatment. If he does not do this often, he may not do so on Shabbat, since it is then considered a medical treatment. There. הלכה number 4. ד' יש אומרים שמותר לאישה לסוך את שערה בשבת בשמן, ויש אומרים שיש בזה חיוב חטאת משום ממרח, ולדינה אף שאין בזה איסור מן התורה, בכל מקום איסורא דרבנן מהעיקר. Okay, some rabbis have ruled that a woman may rub oil into her hair on Shabbat, and others rule that it's an act of memareh and it's forbidden by the Torah. The halakha is that it's forbidden to do so, but that it is an act forbidden only by our sages. Okay, halakha 5, massaging. Are you allowed to do that on Shabbat? אסור לסוך את הגוף בשמן משמש בכוח לרפואה. לפיכך אסור לעשות מסאז' בשבת.
אם משמש בכוח ומתכוון להזיע. אך מותר לעשות כן בנחת. והעברי מותר לסוך בשמן, וכן התינוק מותר לסוחו בשמן. What's going on over here? It's forbidden to massage the body strenuously on Shabbat by rubbing the skin with oil and working on the muscles, since it's considered a medical treatment. It's allowed, however, to perform a gentle massage. A healthy person may rub oil on his body, however. As mentioned above, one may rub an infant's skin with oil. Okay, that's important. How about someone with severe back pain? What's it in there? Mishnit pas gavo או צווארו, וחש כאבים עד שנחלש כל גופו ונפל למשכב. דינו כדין חולה שאין בו סכנה, ומותר לעשות לו מסאז' אפילו בחוזק. If someone, let's say, suffers from a severe backache or pain in the neck, and because of his pain he is bedridden, he is considered to be moderately ill, it's allowed to give him a full-fledged massage, according to this. Number 7, Zion. מותר לתת בשבת מי בושם על הפנים או על הידיים ואין בזה איסור סיכה ואף ביום הכיפורים יש להקל בזה ואף על השערות יש להקל. עולם קבע נתבעה שאסור ליתן בשבת ריח טוב על גבי מטפחת או בגד משום מוליד ריחה, אבל בבשר האדם כגון בידיים ובפנים לא שייך איסור דמוליד ריחה, משום שאין הריח מתקיים אלא לפי השעה שהזיעה מעברתו, ואפילו בשערו אין איסור בזה. מכל מקום, מי שתיזו על גופו מי בושם מיוחדים להעברת הזיעה, הנקרא deodorant, מותר לו להחליף בשבת בגד אחר, אף שהריח יעבור על הבגד, שהרי אינו מתכוון להולדות הריח בבגד, ואף שהוא בסקרי שעה, מכל מקום. במקרה זה מותר. Okay, what's going on over here, friends? Number 9. It's allowed to apply perfume on one's hands or face on Shabbat or even on Yom Kippur. There is reason to permit applying perfume to one's hair as well. As we've mentioned previously in Sivan 322 in halakha 1, it's forbidden to apply a perfume to any garment or cloth, since it's an act of molid over here, creating something new on Shabbat. The prohibition of molid does not apply to skin or hair, since the fragrance will last only a short time until the body rids itself of it naturally. If someone has sprayed deodorant onto his body, he may put on garments even though the fragrance of the deodorant will then be absorbed into his clothes. It's allowed since he has no intention of perfuming his clothes. Even though this is an inevitable result, this is a case of Sikresha Derabanan, which is permitted in this case. Okay. Number 8, ח' אסור לצחצח המנהלים בשבת, וכן אסור לצוות לשפחה נוכריות לעשות כן בשבילו. ואם עברה בצחצחה המנהלים בשבת שלא על פי הוראתו, מותר לעולם בשבת. It's forbidden to polish shoes on Shabbat or to instruct a non-Jewish maid to do this. If the maid polish someone's shoes without being instructed to do so, however, one may wear the shoes on Shabbat. Halakha number 9, tet. מותר להביא את האבק מעל המנעליים בשבת, וכן מותר להביא במקליט יבשה את האבק מעל הרהיטים, אך אם יש בזה צורך רב, אין ראוי לעשות כן בשבת. It's allowed to wipe dust from one's shoes on Shabbat. One may also dust furniture with a dry rug. But if it proves to be a strenuous task, it is not proper to do it on Shabbat itself. Now, halakha number yud, that's number 10 naturally in Hebrew. What's going on over here? Mutar latis spray על הרהיטים בשבת כדי להבריקם על ידי נייר עיתון. כל שכוונתו להעביר הלכלוך שהצטבר עליהם, וראוי שיעשה בנחת ובלא צורך רב. והמחמיר שלא לצרוח בשבת כלל תבוא על הברכה. ומכל מקום, אם עושה באופן שניכר הדבר שהניקיון הוא לשם יום חול בלבד, יש בזה איסור מדינה. Okay, what's going on over here, friends? Over here. It's allowed to use a spray to shine wooden
furniture and glass panes by rubbing smudge marks and dust from them with a newspaper. Nevertheless, one should avoid exerting oneself when doing this on Shabbat. If it's obvious that one is shining the furniture in preparation for weekdays, it's definitely forbidden. Okay, now we're in a new topic of medical treatments over on Shabbat. There are, just to give a short introduction here, the Saka edition of the Yalkut Yosef is actually giving. Within regards to medical treatment on Shabbat, it's 4 categories. People are A, people completely healthy. B, people who have aches and pains but are capable of going about their business at home and outside. C, people who are moderately ill or in such a pain they are bedridden. And D, people who are desperately ill and God forbid may die if they're not treated of it. Those are the 4 categories of it. There's more explained. If you've got the Yalkut Yosef Saka edition, you can read it yourself. Okay, halakha with Siman 328. Halakha number Aleph, friends. We are talking now about Dinei Cholesh She'en Bo Sakana. Halakha number Aleph, medical treatments. Cholesh She'en Bo Sakana. Im yesh bo sakanat ever, mutar la'asok b'shilo malachot ha'asurot midrabanan, afilu b'lo shinoi. אולם אסור לישראל לחלל עליו את השבת במלאכות האסורות מן התורה. ובזמננו שחוששים בכל סכנת אבל להתפתחות סכנה בכל הגוף. יש להיתר לחלל שבת על ידי ישראל, אף על סכנת אבל. According to the Shulchan Aruch and all the classic poskim, if someone is in danger of losing a single limb, it is permissible to treat him performing any act that normally would be forbidden by our sages on Shabbat. It is forbidden, however, to perform any act that is forbidden by the Torah on Shabbat. Nevertheless, modern medicine has demonstrated that in any case where one limb is endangered, the infection or illness is likely to spread further and become life-threatening. Therefore, nowadays, we allow one to desecrate Shabbat in any way necessary to treat such a person. Halakha bet over here. חולה שאין בו סכנה ואין בו סכנת אבל, מותר לעשות לצורכו כל מלאכות דרבנן בשינוי. ובמלאכות דאורייתא בשינוי נחשב כמלאכת דרבנן. וראה להלן סעיף י"א. If someone is moderately ill but none of his limbs are endangered over here, it's permissible to perform for his treatment any act that's normally prohibited by the sages. By our sages, but only if one performs them in an unusual manner. We have to look back in halakha 11 to determine whether it's permissible to perform acts of halakha normally prohibited by the Torah, provided that one performs them in an unusual manner. Okay, halakha gimel. חולה שאין בו סכנה שמותר לעשות בשבילו מלאכות אסורות בשבת מדרבנן. אין הבדל אם יש בו סכנת עין או סכנת שאר איברים, שגם בסכנת עיבוד הראייה אין לעשות אלא מלאכות אסורות מדרבנן. The rules regarding someone, let's say, who is in danger of losing one limb apply equally to someone who is in danger of losing sight in an eye. Even in such case, it's allowed to perform. Only acts are prohibited normally by our sages and not those forbidden by the Torah. Okay, friends, we are now in halakha dalet over here. Talking about squeezing fruits over here. Anyone tuning in now, don't forget to smash the like button and don't forget to smash the subscribe button. Friends, we are nearly up to 4,000 subscribers. Let's hope for by Shiva Asabatam we'll reach a magic 4,000 number. At the moment, we're one of the fastest growing Torah channels out there. Okay, halakha dalet, friends. לפיכך, במקום שרופא אומר בשבת שיש צורך ליתן לחולה מיץ פירות צבעי וצריכים לשחוט משאר פירות חוץ מזיתים וענבים לצורכה. מותר לשחוט לו תפוזים, תותים ולימונים בקדומה אפילו תוך כלי ריקן. שהרי סחיטה זו אסורה מדרבנן. ולצורך חולה שאין בו סכנה, מותר לעשות כן. או כשיש סכנת אבל, מותר לשחוט אפילו בלי שינוי. ואם אין בו סכנת אבל, יש לשחוט על ידי שינוי. וכשהוא סוחט על ידי שינוי, יש להקל גם בענבים וזיתים כשאפשר בדרך אחרת. ודבר פשוט, שבמסחטה חשמלית, אין כל היתר להשתמש בשבת לצורך חולה שאין בו סכנה. Friends, what's going on over here? Halakha dalet over here. We're learning the Yalkut Yosef edition of the second edition of Yalkut Yosef. We're learning laws of Hilchot Shabbat over here. According to the rules set forward here, let's say a doctor prescribed freshly squeezed juice
for someone moderately ill, it would be permissible to squeeze fruits such as oranges, strawberries, and pomegranates into an empty container for him. This act is forbidden only by our sages, since the Torah forbids only the squeezing of grapes or olives, as we learned previously in Siman 320. This was a while back. We learned maybe a few weeks ago. If this patient over here is in danger, God forbid, of losing a limb without this treatment, one may squeeze the fruits in the normal manner even. But if there's no such danger, one may squeeze them only in an abnormal manner. Actually, if one is already squeezing the fruit in an abnormal manner, we can permit the squeezing of grapes and olives as well, if one has no other choice. Well, we're going to have to see halakha 11 with regards to more of that. Obviously, unless the patient is desperately ill, it's forbidden to use an electric juicer for him on Shabbat over here. Okay. Now, halakha number 5. We're going more on this topic over here. והוא הדין שמותר לסחוט אפילו ענבים לתוך קרה ריקנית, כשבדעתו ליתן שם, אחר כך אוכל לערבב את מי סחיטת ענבים עם המאכל. שהרי מלאכה זו אסור לעשותו בשום רבנן, שהרי לא מוכחה מילתא שעושה כן לצורך האוכל, ולצורך עולה שאין בו סכנה מותר לעשות אפילו בלי שינוי, כשיש בו סכנת עבר, ואם אין בו סכנת עבר יעשה בשינוי. Friends, what's going on over here? Number 5. In the case, let's say there's a moderately ill patient who needs juice, one may always squeeze grapes into an empty container if one intends to mix the juice with food afterwards. In this case, the act of squeezing is forbidden on Shabbat only by our sages, as we learned above in halakha 320, 18, number 18, which we learned a few weeks back. If the patient is in danger of losing a limb, the grapes may be squeezed even in the normal manner over here. But if none of his limbs are endangered, they may be squeezed only in an abnormal manner in that specific case. Friends, halakha number 5 over here. Number 6 over here. Everyone tuning in, don't forget to smash the subscribe button. At the moment, we're edging to 4,000 members. וכן פת שנתנבא בתנור דולק מערב שבת כדי לאפותה, והוצאתה מהתנור נעשית על ידי רדיעה. אף שרדיעת הפח אסורה מדרבנן מכל מקום לצורך חולה שאין בו סכנה ויש בו סכנת עבר, מותר לרדותה בשבת, ואם אין בו סכנת עבר יש לרדותו בשינוי. It is normally forbidden by our sages to remove bread from an oven with a baker's shovel, even if it was placed in the oven before Shabbat began. If the bread is needed for someone moderately ill who is in danger of losing a limb, it may be removed from the oven even in a normal manner. If the patient is not in danger of losing any limb, it may be removed only in an abnormal manner. Okay, now we're talking about medicines on Shabbat itself. What's in? Halakha Zayin, friends. Okay, number 7. חולה שנפל מחמת חולב למשכב ואין בו סכנה מותר לעשות בשבילו כל רפואה שאינו כרוכה במלאכה אף על ידי ישראל, וכן מותר לו לבלוע תרופות בשבת, ואף על פי שבשאר מחושים אסרו חכמים לבלוע תרופות בשבת. בו חולה שנפל למשכב לו גזרו חכמים שמא יבוא להכין את הרפואה בשבת ויבוא לידי שחיקת סממנים, ומותר לו לבלוע תרופות בשבת. Okay, halakha Zayin. A moderately ill person who is bedridden may be treated by a Jew on Shabbat with any treatment that does not involve melacha. Furthermore, he may take any medicines on Shabbat. Our sages did not forbid it for fear that he would crush herbs to prepare the medicines. Since he is ill to this degree, our sages did not enforce their rule prohibiting people from taking medicines on Shabbat over here. Okay, halakha number 8. That's naturally number chet in Hebrew. חולה שאין בו סכנה נמצא במדבר, וכגון חיילי צבא שלא בשעת מלחמה, וצריכים לעשות לו אוהל ארעי, להגן עליו. אף שעשיית אוהל ארעי בשבת אסורה מדרבנן, לא צורך, החולה מותר לעשותה, בלבד שיעשנה בשינוי. ואם יש פה סכנת עבר, אין צריך שיעשה בשינוי. What's going on, friends, over here? Number 8. Is let's say someone is stricken with illness in the desert, and it's necessary to, let's say he's got to put a tent to protect him, let's say from the elements over there. This may be done even on Shabbat.
Although our sages normally forbade the erecting, let's say, of a temporary shelter on Shabbat itself, it may be done for someone ill if done in an abnormal manner. If the patient is, God forbid, in danger of losing a limb, it may be erected even in a normal manner. So this begs the memories of what happened on the 7th of October in a way, because unfortunately the atrocities that happened there, people lost limbs, and obviously that would be a totally different case whatsoever over there. But may something like this not be needed to be practiced, these halachot, in any way. Hopefully there'll be blessings and everyone's going to be healthy. Okay, halakha tet, stuffing a pillow on Shabbat. Afar pi she'en memelain et hakar b'keset v'mochin b'Shabbat. אם יש צורך לעשות כן לצורך חולה שאין בו סכנה, לדעת הרמב"ם מוצע לעשות כן בשבת בשינוי, שהרי אין האיסור אלא מדרבנן, גזירה שמא יתפור, ואם יש בו סכנת אבן מוצע אפילו בלי שינוי, אך לדעת רש"י אין להקל בזה, אבל לצורך חולה, שהרי האיסור בזה הוא מן התורה, משום תעביד למנע. אולם אם מכניס המוחין בשינוי, יש לצד להקל לצורך חולה גם לדעת רש"י. What's going on over here? Normally it's forbidden to stuff a pillow on Shabbat if it's necessary for the sake of someone who is moderately ill. However, it's allowed if done in an abnormal manner. If the patient is in danger of losing a limb, it's permitted, even in the normal manner. This follows the opinion of Rambam, that it is forbidden only by our sages to stuff a pillow, since one might sew it up afterwards. According to Rashi, it's forbidden by the Torah to stuff a pillow on Shabbat, since one fashions a utensil by doing so. Even according to Rashi's opinion, however, it's permissible to stuff a pillow on Shabbat in an abnormal manner for the sake of someone moderately ill, if one has no other choice. This is see below in halakha number 11. Okay. Number 11, halakha number 10. Okay, sorry. Halakha Yud, naturally in Hebrew. What's going on here, friends? Cooking with something heated by the sun. That's going to be allowed on Shabbat. We're talking about as a medical treatment potentially. כששרופא אומר שצריך ליתן לחולה שאין בו סכנה תבשיל חם, מותר לבשל בתולדות החמה, מאחר שתולדות החמה אסורות רק מדרבנן. ואם יש סכנת אבר יכול לעשות כן אף בלא שינוי, וכשאין סכנת אבר יעשה בשינוי, ואף שדעת הגאון מערך אור הזרוע שלעניין בישול אין את הקולה של שינוי, ומכל מקום יכול להקל בזה, כיוון שבאחרונים מתבאר כשאי אפשר בשינוי שרי כדרכו. If a doctor, let's say, prescribed hot food for someone who is moderately ill, one may cook in the heat of an object that was heated by the sun. For example, one may cook an egg in boiling water that was heated by solar power, which we have to look back in Siman 318, halakha 25 out. This act of cooking is normally forbidden by our sages, and therefore it's permitted for this patient's behalf. Let's say he's in no danger of losing any limb, one must cook in an abnormal manner, but if there is such a danger over here, one may cook even in the normal manner over here. There'll be that license. This is a halakha despite the fact that Mahara or Zura rule that cooking in an abnormal manner is forbidden wherever it is performed, when performed in a normal manner. The later poskim rule that if one has no other choice, one may cook for a moderately ill patient in an abnormal manner over here. Okay. I'm just going to take a 1 minute break. I'll just leave the Gemara like this. I'll be back in 1 minute. אני חוזר בדרך, רק לראות את זה, תודה.
I'm not sure it does the strawberries. The cherries and does that say? And it's to do anything. It's to do. I think it's here the strawberries. Sorry about that. We will just continue now. Okay, friends, let's continue. We are in halakha number 11. That's Yud Aleph here in the halachot of Shabbat. Siman 328 we are in, friends, over here. Please don't forget to smash the like button and subscribe if you're not subscribed already. Halakha Yud Aleph. Okay. יש אומרים שמותר לעשות לצורך חולה שאין בו סכנה גם מלאכות אסורות מן התורה אם עושה אותן בדרך שינוי שמאחר מלאכה נעשית בדרך שינוי אין בזה איסור אלא מדרבנן ונחשב כאיסורי שבות המותרים לצורך חולה שאין בו סכנה ויש אומרים שלא יתירו אלא במלאכות אסורות מדרבנן אבל במלאכות אסורות מן התורה גם אם עושה אותן בדרך שינוי אין להיתר ויקל להקל בזה כשיהיה אפשר בדרך אחרת. What's going on? Some rabbis, poskim, they ruled that one may perform an act of malacha normally forbidden by the Torah for the sake of someone moderately ill. Okay. Moderately ill. If one does it in an abnormal manner, they argue that since one performs it in an abnormal manner, it is only forbidden by our sages and therefore is permitted for the sake of such a patient. Other rabbis disagreed and ruled that it's permitted only to perform an act normally forbidden by our sages if one performs it now in an abnormal manner. In practice, we may follow the lenient opinion if we have no other choice. Okay, you'd bet. יש אומרים שחולה שהרופא ציווה עליו לאכול פירות ואין שם בנמצא פירות אלא מחוברים לאילן שיכול להקל על ידי שיאכל מהפירות בפיו בעודם מחוברים לאילן, זה בדרך שינוי. ויש אוסרים אחר שפירות יש להם דין מוקצה ואין להיתר אכילת מוקצה לחולה וכן עיקר להלכה. Okay, what's going on here? If a doctor prescribed fresh fruit for someone who is moderately ill and who is not in danger of losing a limb and the only fruit available is still growing on a tree, now some poskim ruled that the patient may eat the fruit while it is still attached to a tree. Detaching the fruit in such a manner is an abnormal act of malacha, and therefore it's permitted. Other poskim rule that it's forbidden to do this since the fruits are muksa and detaching them in an abnormal manner does not rectify the problem of them being muksa. Okay. Friends, number 13, Yud Gimel. Prescription written on Shabbat. Okay, what's it in? מרשם שנכתב בשבת על ידי רופא עבור חולה שאין בו סכנה. אם הרופא היה סבור שהחולי הוא חולי שיש בו סכנה וכתב את המרשם בשוגג, מותר להביא תרופות בשבת על פי מרשם זה. אבל אם הרופא כתב את המרשם במזיד, אין להביא את התרופות בשבת מבית המרקחת. אך אם הביאו את התרופות מותר ליהנות מהם בשבת. If a Jewish doctor wrote a prescription for a patient because he thought he was desperately ill, and then it became clear that he is only moderately ill, it's allowed to go to a pharmacy and fill the prescription for him if the doctor knowingly desecrated Shabbat to write the prescription. However, one may not fill it at, let's say, a drugstore. If the prescription has been filled, the patient may use the drugs on Shabbat. Okay. Okay. Friends, number 14. Searching for an answer. יש אומרים שכל דבר שמותר לעשות על ידי ישראל בחולה שאין בו סכנה אין צריך לחזור אחר העקום שיעשהו
אלא יכול להישאל לעשות כמבואר, ויש חולקים. Okay, what's going on? Some rabbis, especially the Chaye Adam and Mishnah Berurah, rule that in the case of someone moderately ill, a Jewish person may perform those acts permitted by the halakha, and he is not obligated to first try and find a non-Jewish person. The Kitzur Shulchan Aruch, however, rule that one must try to find a non-Jew to perform these acts if possible. Okay. Now, it's another branch of Yudalit. חולש אין בו סכנה שיכול לעשות את השירות הרפואי שמותר לעשות בשבילו. זכות לנו כולנו שאחת לומד פה. כן, זה בשידור חי. חולש אין בו סכנה שיכול לעשות את השירות הרפואי שמותר לעשות בשבילו בשבת. יש אומרים שעדיף שהחולה עצמו יעשה כן מאשר הדבר יעשה על ידי אחרים. ויש חולקים בנכון להחמיר. Let's say there's someone who is moderately ill, is capable of performing the acts of Shabbat desecration necessary for his treatment by himself. It's preferable that he do so rather than having other Jewish people perform it, according to some poskim. Although there are poskim who disagreed, it's proper to follow the more stringent opinion of it. Okay, so friends, Tetzvav over here, that was 14a before. Okay. ט"ו, חולה שאין בו סכנה, נחשב מי שנפל למשכב מחמת מחלה, ואין במחלה זו סכנה נפשות, או מי שיש לו מיחוש שמצטער עד שחלה כל גופו. מאותו מיחוש, וכן כל מי שמתהלך כבריא, אבל עלול להסתכן, או ליפול למשכב, אם לא יקבל בעוד מועד את הטיפול הדרוש, כגון חולי קצרת, או הסובלים ממחלת לב שאינו מסוכנות, או חולים במחלת הנפילה, כשאין נשקפת להם סכנה, וכן ילדת מהיום השמיני, לידה עד סוף 30 יום מהלידה, וכן תינוק. What's going on? ט"ו, a patient who is moderately ill, חולה שאין בו סכנה, means someone who is bedridden due to his illness, but whose life is not endangered. The term also includes someone whose entire body is in pain because of some condition. Furthermore, someone who still can function normally but is in danger of becoming seriously ill if not treated on time has the same status. This includes, for example, someone who suffers from asthma, mild heart disease, or mild epilepsy. A woman who has given birth more than 7 days before has the status of someone moderately ill until the end of the 30th day from the birth. An infant, even if perfectly healthy, also has this halakhic status. There, so just okay, friends, number 6. I might have to just take another break in 1 minute. Okay, we're going to be in Tet Zai next, talking about someone in danger of losing a limb over here. That's going to be the next halakha here. We're in Siman 328. It's a topic talking about medical treatments all over here, which you're doing at the moment. Okay, friends, halakha tet zayin. חולה שאין בו סכנה ויש בו סכנת אבל. אם הרופא אומר שעל ידי סכנת אבל זו יכול לבוא לידי סכנה כללית, שומעים לו לחלל עליו שבת אפילו במלאכות דאורייתא, או כיום דעת הרופאים שכמעט אין לך סכנת אבל בודד שלא יהיה כרוך בה גם סכנה לכל גוף כתוצאה מאלח דם וכדומה. אפילו למרן השולחן ערוך שסובר שאין לחלל שבת באיסור דאורייתא על סכנת אבל יודע להקל בזמן הזה, כי רופאי זמננו אומרים שאין לך סכנת אבל שאין בה משום סכנה כללית לכל גופו על ידי זיהום והרעלה וספק נפשות להקל, ולכן כל שיש לחוש ששרת האבל הפגוע בלי טיפול תגרום והתפשטות המחלה בכל גוף, מותר לחלל שבת כדי לטפל באבל הפגוע. ולכן אבל שנקטע כגון יד שנקטעה מן הזרוע, מותר לעשות ניתוח בשבת לחבר את היד,
שכיוון שבלאו הכי צריכים הרופאים לחלל שבת כדי למנוע סכנה זיהום וכיוצא בהם. לכן דינו כחולה שיש בסכנה, שחייבים להצילו מסכנה באותו טיפול, או כדרך שרגילים לעשות לו בחול, ואף על פי שעל ידי כך מרבים יותר במלאכות. מכל מקום, כל מה שרופא עושה נחשב כפיקוח נפש. Okay, friends, what's going on over here? We are in halakha number 16. Let's say a doctor examined a moderately ill patient who is in danger of losing a limb, and he determined that the loss of this limb could endanger his life. The patient is now considered someone desperately ill, and we may perform any act of halakha to treat him, even acts normally forbidden by the Torah. According to modern medicine, in almost every case where someone is in danger of losing a limb, he is in mortal danger as well due to infectious spread through the blood. Therefore, although the Shabbat, the Shulchan Aruch, ruled that if someone is in danger of losing a single limb, we may not treat him with acts of malacha normally forbidden by the Torah. We may assume that today he would reverse his position in light of this new knowledge. The general rule is that whenever there is any doubt regarding a danger to someone's life, we must take a lenient stand in favor of saving the person. In these cases, therefore, if there is any cause to be concerned that if the affected limb is left untreated, it will spread infection through the body, it's allowed to desecrate Shabbat in any manner to treat the affected limb. Over there. Okay. They say a bit more here in halakha. In light of this, if someone's hand was, let's say, severed, God forbid, in an accident, it's allowed for surgeons to reattach the severed hand to the body on Shabbat. Although it's possible to treat the victim without reattaching the hand, once the patient is considered someone whose life is threatened and for whom the doctors must desecrate Shabbat to treat him, they may treat him in the same manner as they would on any weekday. Although reattaching the hand involves more acts of Shabbat desecration than any other treatment would, the entire treatment is permitted as a treatment for someone desperately ill. Okay, friends, number 17. Over here. That's Yud sign. אם יש צורך לחלל את השבת עבור חולה שאין בו סכנה, מוצע לעשות לו כל צרכיו על ידי גוי, אפילו אם הגוי עושה מלאכות אסורות מן התורה. בלבד שיהיה חולה שנפל למשכב ולא הסובל מימי חוש בעלמא. ולכן, אם צריך להכין תרופה לחולה, מוצע לומר לגוי בשבת שיכין את התרופה, אם צריך לאותם דברים בשבת עצמה. וכן, אם יש צורך להכין לחולה תה חם וכדומה, מוצע לצוות לגוי שיכין תה עבור החולה. וכן, אם יש צורך לבשל ולאפות לחולה, עושים כן על ידי גוי. ואין הבדל בין אם יש שם סכנת אבל או אם אין שם סכנת אבל, שבכל אופן הצילו על ידי גוי, ואף שהמירה לגוי שבות. במקום חולי לא אסרו, אבל ישראל לא יחלל את השבת לצורך חולה שאין בו סכנה, במלאכות דורייתא, וכמובן לאל, ומלאכות דרבנן ראה סעיף א' and ב'. Okay, what's going on over here? Yud sign. It's allowed to instruct a non-Jewish person to perform any act of halakha on Shabbat for the sake of someone moderately ill, meaning he's bedridden by illness. It makes no difference whether or not the patient is in danger of losing a limb. This does not apply to someone who suffers from pains but is not bedridden. Let's say if a moderately ill patient needs medicines, one may instruct the non-Jew to prepare it on Shabbat if it's needed that specific day. If the patient needs a cup of hot tea, one may instruct the non-Jew to cook it for him. One may likewise instruct the non-Jew to cook and bake for the patient. Although it is normally forbidden by our sages to instruct a non-Jew to perform acts of halakha on Shabbat, they did not enforce this rule when acts are needed on behalf of someone moderately ill. A Jewish person, however, may not perform acts forbidden by the Torah on Shabbat on behalf of someone moderately ill, as we learned above in halakha 1 and 2. Okay, friends, let's do a few more halachot here. Halakha 18, that's Yud Chet. Okay. אם החולה שאין בו סכנה צריך לאיזו תרופה ויש צורך לנהוג ברכב
כדי להביא תרופה זו. הדבר פשוט שאסור לישראל לנסוע לצורך זה, שאין סכנה בדבר, אבל מותר לומר לגוי שייסע להביא את התרופה. ואם אין צורך כל כך בתרופה בשבת, יש נמנע מלומר לגוי שייסע להביאה בשבת. Obviously, it's forbidden for a Jew to drive to a drugstore on Shabbat to get a medicine needed by someone only moderately ill. After all, the patient's life is in no danger. Nevertheless, it's permissible to instruct a non-Jew to drive to the drugstore. If the medicine is not so urgently needed on his day, one should refrain from doing so. Okay, Yutet. קבע נתפאר לאל שמותר לומר לגוי בשבת להרוג יתושים המפריעים את מנוחת החולה אך כשאין בסכנה או מי שמצטער ביותר. What's going on here? As we explained in Simon 307 140, which we learned a couple of months back, I think, it's allowed to instruct the non-Jew to exterminate mosquitoes that disturb the rest of a moderately ill patient, or for the sake of someone whose the mosquitoes greatly distress. Okay, halakha chaf. אף על פי שמצטער אסור ברופא בשבת, מכל מקום מותר להשתמש בשבת בכרית או שמיכה חשמלית שפועלו כמובן מערב שבת. אף אם עושה כן לצורך רפואה ואין לחוש בזה לאיסור רפואה בשבת, מכיוון שגם בריאים משתמשים בזה, וטוב שיניח שם מערב שבת פתק שכתוב עליו שבת, כדי שלא ישכח ויבוא לשנות את מידת החום בשבת. Okay, it's permissible to use an electric blanket or a heating pad on Shabbat if it was turned on before Shabbat, even if one uses it to ease pain or for some other medical purpose. Over here. Although the halakha actually prohibits someone who is not bedridden from treating minor aches and pains, this is permissible since it's not obvious to an observer that it's being used as medical treatment over here. I'm just going to take a 1 minute break. Hold on a minute. Sorry. Okay, just to an electric blanket is used by perfectly healthy people. It's best that the user prepare a note with the word Shabbat as I said before. Okay. Friends, let's do 4 more short halachot and then we're going to go. כ"א, בימי הקור הגדולים מותר לומר לגוי להפעיל תנור חימום אפילו לצורך אדם בריא שהכל חולים אצל הקור ובלבד שיהיה קור גדול ולא כאותם שנוהגים היתר אף על פי שאין הקור גדול ביום ההוא ולצורך חולה שאין בו סכנה מותר לומר לגוי להדליק התנור אף שאין ביום ההוא קור גדול כל שיש צורך בדבר חולה. On extremely cold days, it's allowed to instruct the non-Jew to turn on a heater in the house even if perfectly healthy. This is because anyone is susceptible to hypothermia. However, on days when it's uncomfortably cool but not freezing, it's forbidden. If someone in the house is moderately ill and he needs the heat turned on, though, it's permissible to instruct the non-Jew to turn it on for him. Okay, halakha 22, chapet. Koi shadlik tanoch himum letzorech hole. Ab biyamim she'en hakol gadol me'od mutar ab li'Yisrael bari ליהנות מחום התנור בשבת, אחר שהודלק בהיתר. והוא הדין אם הגוי הדליק את האור חשמל לצורך חולש אף שאין בו סכנה, שמותר להבריא ליהנות מאור זה בשבת. If a non-Jew turns on a heater on behalf of a moderately ill patient on a day when the weather is bearable for healthy people may then enjoy the heated house as well, since it was permissible to have turned it on. Likewise, if a non-Jew turned on behalf of a moderately ill patient
healthy people may benefit from the lifestyle. Okay, 2 more halachot and we're done. Chav Gimel, Hasovel mechom b'yomot ha'kayitz mutar lo lama legoy she'adlik et hamazgan b'Shabbat. If the heat naturally becomes unbearable in the summer, it's permissible to instruct the non-Jew to turn on an air conditioner on Shabbat. Last on the day, Chav Daled. Hasovel mechom al sherofe keva she'en adaba b'chalat sakana or shesibat hachom ידועה שכי מפני שהצטננות בקדומה וגם לא נפל למשכב מותר לו להניח בשבת חתיכות קרח או מטלית רטובה על מצחו ואין בזה משום איסור רפואה בשבת. If someone, let's say, has a high fever, it's allowed to place ice cubes or a wet cloth on his forehead for his relief, even if he is not bedridden with illness, and even if a doctor has determined that the patient is not at all in danger and that the fever is due to a simple virus. Is permissible. It is forbidden as it is not forbidden as other medical treatments are forbidden on Shabbat. This, we call it a day here. This is dedicated to Rabbi Leodi's wife and the 2 daughters. Wishing you all a great day and take care.